Hello students, welcome to another session of Operations Management. Here we'll be seeing the fourth module, which will be covering few topics such as Introduction to Supply Chain Techniques of Inventory Control. We have four techniques: ABC, VED, Fsn, and Music 3D Analysis. We'll see what is supply chain, the role of IT in supply chain management, the supply chain disruptions, Bullwhip Effect, SCOR metrics, extended supply chains, reverse logistics. Then we'll come to what is called PPC, Production Planning and Control, Aggregate Planning, Master Production Scheduling, which is also called as MPS, MRP1, which is called as Materials Requirement Planning, MRP2, which is called as Manufacturing Resource Planning, and we'll see what is ERP. Coming to supply chain. Supply chain management, by definition, it is the management of flow of goods and services, and that includes all processes that transforms raw materials into final products. Here you can see in the below diagram mentioned below, you can see how the supply chain starts from the vendor and it ends with the consumer. We see the three flows: the forward flow, which is the material flow, and we see the reverse flow, which comes the money flow. Information flow is bidirectional, as it has information has to be passed in manufacturing from the vendor to the consumer through each entities, through each supply chain entities, and it has to flow back from the consumer through the to the manufacturer. So we see different activities which happens in supply chain are sourcing of raw materials, refining those materials into basic parts, combining those basic parts to create a product, order fulfillment, else sales, product delivery, customer support and return services. Now we come to the different inventory control techniques of supply chain. We have four of them. First we'll see what is ABC method of inventory control. ABC, as the name suggests, always better control. It's an analysis and an inventory management which determines the value of inventory items based on their importance to the business. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുവാ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ബിസിനസ് വെച്ച് ഡെയിലി ലൈഫ് വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതായത് അവരുടെ വാല്യൂ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് രീതിയുണ്ട്. A, B, C, മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. The ABC analysis is a method in which inventory is divided into three categories: A, B, C in the descending value. A എന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ. ബി കാറ്റഗറി എന്താ പറയുന്നത്? ലോവർ വാല്യൂ ദാൻ എ. തീരെ ലോവസ്റ്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ മിഡിൽ വാല്യൂ. സി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഹാവിങ് ദ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ. It helps in business to control the inventory by letting the management focus on highest value of goods, that is A, the A items, and not many on the lower value goods, the C items. This is based on the Pareto principle, as we have seen in the third module, that 80%, the 80-20 rule. Here we see that 80% of the sales volume are generated from the top 20% of the items. This means that the top 20% of the items will generate 80% of the revenue from the business. This is the 80-20 rule. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്? A items, അതായത് highly value items, they are the 20% or the so of the items with high usage that account for around 80% of the total usage value. B items ആണെങ്കിൽ the medium usage value items ആണെങ്കിൽ which accounts for around 10% of the total usage value. And C items, lower usage value items, which even though we stock up to around 50%, they account only for 10% of the total usage value. Coming to the second one, VED analysis. Here V stands for vital, E stands for essential, and D stands for desirable. This is a classification materials based on their importance to other materials. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഹൈ വാല്യൂ ആയിരുന്നു. വാല്യൂ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. And this is an important question, so please do keep in mind. V being vital, these are the essential materials whose non-availability while putting a halt to an while putting a halt to the business operation, this will lead to a problem. So these materials need to be stocked at all times, else the production would be affected. E being essential, this refers to the materials which you require to stock a minimum amount.
You just require a minimum amount to keep the production active. And D being desirable, these materials really do not affect the production. The production can run with or without these materials. VED analysis. Coming to the next, Fsn analysis. F being fast, S being slow, and N being non-moving. So that is fast moving, slow moving, and non-moving. It is an inventory which management will deals with the classification of items based on their usage, consumption rate, and quantity. Let's see what is F. Fast moving. This refers to the materials that have high usage frequency. Slow moving S. This refers to the materials having slow usage of frequency. And N is non-moving. This refers to the material that are utilized only for a specific duration. Coming to the last part, music 3D analysis. The full form is multi-unit selective inventory control 3D. It's short form as music 3D. It is a three-dimensional approach. The three functions being finance, operations, and the lead time of materials. In this method, we have two levels for each of these three dimensions. അതായത് ഈ ഓരോ ഡയമെൻഷൻസിന് രണ്ട് ലെവലുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഹൈ കൺസംഷൻ ലോ കൺസംഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ലോങ് ലീഡ് ടൈം ഷോർട്ട് ലീഡ് ടൈം. ദ തേർഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കാറ്റഗറീസ്. ഇതിനൊരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്. സോ ഡയഗ്രാം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ജസ്റ്റ് ഡു നോട്ട്. We have at the top high level consumption HLC, low level consumption LLC. On the column we have the lead time, the long lead time LLT, and the short lead time SLT. Of each of these values we have which is critical and non-critical functions. You can see it is highlighted in different colors. Moving on with supply chain strategy. Definitely, to manage your supply chain, you cannot plan your supply chain without a proper strategy. This helps. We'll see the second point. It is a roadmap that helps companies to get their products to the customers with as little friction as possible. Since there are many supply chain entities, right? കുറേ സപ്ലൈ ചെയിൻ എൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം കണ്ടില്ല സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം. അതിൽ തന്നെ പല ഡിസറപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് വി ഡു, നമ്മൾ റൂട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇതൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ റൈറ്റ് ടൈമിന് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കസ്റ്റമറുടെ സാധനം എത്തിക്കണം, ഡെലിവറി ചെയ്യണം, ആൻഡ് ടേക്ക് ബാക്ക് ദ റിട്ടേൺ ഗുഡ്സ്. സോ വി സീ ദ 4 strategies we have: collaboration strategy, demand flow strategy, customer service strategy, and technology integration strategy. This is the diagram, and please do note supply chain strategy framework. All these 4 strategies we have. Moving to the first one, collaboration strategy. ഇവിടെ എന്തുവാണ് പറയുന്നത്? Partners in a supply chain get better understanding of the future demand of the product and they implement solutions to meet the required demand. They are of 3 types: manufacturer-supplier collaboration, which involves capacity planning, order fulfillment. The second one being manufacturer-customer collaboration, in which they understand the demand and they create a replenishment plan once the inventory is over. And third, we see the collaboration with 3PL and 4PL, third player logistics and fourth player logistics. Third player logistics, it is an enterprise that outsources a company which has the facilities such as transportation, warehousing, and packaging. And coming to 4PL, it acts as a consultant, like an agent which manages the group of 3PLs. അതായത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 player logistics ഇല്ലേ, 3PL, അതിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് 4PL നിൽക്കുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടൈലർ മെയ്ഡ് IT ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദ ഡിമാൻഡ്, അതായത് നമുക്ക് എത്ര കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ്, അതിൻ്റെ റിപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് എത്ര, അതിൻ്റെ യൂസേജ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ അതർ ക്ലയൻറ്റ്സ്. Moving on to the second strategy, demand flow strategy. The aim of the strategy is to fulfill the customer demands as they always keep changing. It's a dynamic environment, right? The flow of demand information flow from the customer to the supplier through various supply chain entities. A good demand flows from the company to manage and simplify the supply chain activities. Here what we see in demand flow, we have
channel design, demand planning and forecasting, supply chain configuration, and vendor management inventory. In supply chain design, what we say, നമ്മൾ ഓരോ ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ എൻറ്റിറ്റീസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡയറക്റ്റ് ചാനൽസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. ഹൗ മച്ച് ഡീലേഴ്സ്, ഹൗ മച്ച് ഹോൾസെയിലേഴ്സ്, how much retailers are involved in the distribution. That is what we mention as channel design. Moving to the next is demand planning and forecasting. Just as we have seen initially in the second module, the demand forecasting and planning. It helps for company for effective and efficient supply of demand. With proper demand forecasting and planning, you can able to fulfill the demand. Moving to the next, supply chain configuration. This helps to determine the optimum number of supply chain entities, the location and the role, while managing the operating cost. And the next, vendor management inventory. This helps in sharing of sales data to the partners to maintain the inventory levels. This helps to minimize the lead time taken from sourcing from the manufacturer. Coming to the third strategy is customer service strategy. This helps in customer satisfaction based on the services provided. How you can add your value to your customers, right? End of the day, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയ കസ്റ്റമർ റിട്ടൻഷൻ ആണ് വേണ്ടിയ, കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി വേണം. ലോയൽറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ഡിലൈറ്റ് കിട്ടും. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് ബോണസ് ഫോർ ദ കമ്പനി. So here we have customer segmentation, cost to serve, revenue management. Customer segmentation എന്താ പറയുന്നത്? Each customer segmentation is different, right? You have different demographics, different age category, so their interest would belongings would differ, right, from each category to category. So you should decide which customer segment to focus. Coming to the second, cost to serve. This reveals the cost of serving a customer or a product, which enables to identify unprofitable areas of operations such as labor cost, right? നിങ്ങൾ ഈ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സാധനം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ കസ്റ്റമറിൽ എത്തിക്കണ്ടേ? ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്? അവിടുത്തെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ സാലറി കൊടുക്കണ്ടേ? ലേബർ കോസ്റ്റ്, ഫെസിലിറ്റി കോസ്റ്റ്, മാനുഫാക്ചറിങ് സോഴ്സിങ് കോസ്റ്റ്, ദ ഡെലിവറി, ദ റിട്ടേൺസ്, identification and repricing of unprofitable customers. This is called the cost to serve. Coming to the next, revenue management. This is used for differential pricing to better match the supply and demand at the same time, which helps to increase the supply chain profits. This is a flow of customer segment that matches to the response and maximize profit. Coming to the next one, the last strategy, technological integration strategy. Here we have ERP, we have internet-based supply chain, and internet and supply chain transaction processing. In ERP, what we see, it helps to integrate all the data elements and process elements into a single system. Because of this, we have a unified database by which all the supply chain entities, they are connected into one ERP system, and they can have a transparent data. They can see what is the process happening. We will study ERP in detail at the end. We have a separate module in 5th chapter 5. And moving to the next, internet-based supply chains. Here we see that now in the modern day, internet and e-commerce, this helps the market to get closer to the customers. The usage of internet has enabled various technologies and helped in shortlining the supply chain transaction and increase volume. Example we see is for procurement. നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? പുതിയ ഇത് വെച്ച് കാണുന്ന നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഓൺലൈൻ ബിഡിംഗ്. This is through real-time video conferencing. Like example in logistics also, you can see online documentation for getting customs clearance during the transportation and shipping process. Next, internet and supply chain transaction processing. This helps deals with the usage of tools such as electronic data interchange, EDI. This helps to understand the transaction process for many products, which helps in decision making. Next, moving on to the role of IT in supply chain management. This helps to speed up the business process and prevent any bottleneck situation. Just as we discussed previously, this helps to achieve in on-time procurement, shorter inventory, and better efficiency. The basic roles in IT in supply chain management are integrated and coordinated supply chain, increased productivity, cost reduction, product improvement, and supply chain visibility. The three functional roles of IT in supply chain management are transactional execution, collaboration and coordination, decision support.
If a question is asked what is the role of IT in supply chain, please do mention separately the basic roles as well as the functional roles, right? Now we'll see what is supply chain disruption. Sorry. So just like the definition says, it's a breakdown in the manufacturing flow of goods and their services when it is being delivered to the customer. This includes loss of revenue when the products do not reach the customers on time. Right? ഇത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ വെച്ചാവാം? 6 categories ഉണ്ട്. Cyber and security, financial and company viability, geopolitics, man-made disasters, natural disaster, and reputation and compliance. Next, we'll see what is bullwhip effect. Please do note the diagram. When a question is asked related with bullwhip, you should please include the diagram. It's a supply chain phenomenon which describes how small fluctuations in the demand at the retail level can cause a progressive larger fluctuations in the demand at the wholesale, distributor, manufacturer, and raw material supplier levels. ഇത് ഓരോ ചേഞ്ചസ് വരും. ചിലപ്പം കസ്റ്റമർ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് എൻഡ് പ്രഷർ ആർക്കൊക്കെയാണ്? സപ്ലയറിനല്ല അടുത്തടുത്ത ഡിമാൻഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി, നോട്ട് ദ ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ദ ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ചിലപ്പം ഡിമാൻഡ് കുറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. See, at the third point, shortages and surpluses occur throughout the chain, resulting in higher cost and lower customer satisfaction unless a preventive action is taken. The bullwhip effect often creates an unnecessary strain in the entire supply chain and is responsible for the sudden surges in inventory or severe shortages. Everyone is involved: the retailer, the wholesaler, manufacturer, not just the customer and the supplier. Next, we'll see a few causes of bullwhip effect. First one being demand forecast updating. Here, members of the supply chain, they need to be updated of their daily demand forecasting, else by which bullwhip effect would take place. Order batching. You should maintain a specific lot of orders or set of batches. The members of the supply chain rounding up or downing size the quantity of the orders. Price fluctuation. This will also drive the customers' decision making when buying quantities. Either they should reduce or increase, usually driven by discounting, resulting in larger quantities of the purchase. Rationing and gaming. Here, buyers and sellers delivering their either under delivering or over delivering their order quantities. So we'll see how to reduce these areas. The bullwhip effect, how the bullwhip effect can be mitigated. So first, it reduces the lead time. It helps in revision of reordering or better forecasting methods. It helps in limitations of price fluctuation, integrating of planning and performance measurement. And how can you minimize the effect, the bullwhip effect? This can be done through sharing the knowledge with the suppliers and customers. If the members of the supply chain can determine what the information is causing overreaction, this problem can be resolved. Definitely, right? നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര സപ്ലൈ ചെയിൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്? ഈ വെറും ഒരു സപ്ലയറും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഇടയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ട്? ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു സപ്ലൈ ചെയിനിൽ തന്നെ ദി മെയിൻറ്റെയിൻ എ റിയൽ ടൈം communication and response. They can increase the rate at which the product can be delivered. You can minimize the end of the day. You can minimize the bullwhip effect. Coming to a next important topic called reverse logistics. Please look at the diagram. It is a process of implementing, controlling, and planning the cost-effective flow of finished goods, raw materials, and in-process inventory. Please do note the flow is from the point of consumption, അതായത് customer തൊട്ട് to the point of origin, to the manufacturing, to properly dispose these or to recapture the value. നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പം റിട്ടേൺ ചെയ്യത്തില്ലേ? അതൊന്നെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡാമേജ് ആവാം. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പം റീഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിട്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വയ്ക്കുമ്പം പ്രോബ്ലി വാട്ട് ദേ ഡു, റീഫർബിഷ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഇത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും. ഒട്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ വേസ്റ്റ്. So let us see what are the 5 R's of reverse logistics. The 5 R's of reverse logistics, they are replacement, recycling and disposal, repairs, reselling of branded products, and returns and exchanges. These are the 5 R's of reverse logistics.
Please do note some examples of reverse logistics examples: return of good by customers, return of unsold goods, reuse of packaging, refurbishment of goods, repairs and maintenance, remanufacturing of goods from returned or defective items, selling of goods to a secondary market in response to returns or overstocking, recycling and disposal of end-of-life goods. Now we'll see what are the benefits. It helps in of reverse logistics. It helps in reducing cost, building greater customer satisfaction, customer retention, fast and better service, loss reduction, improved brand sentiment, waste reduction, and greater sustainability. Extended supply chain, just as the word says, here what do we see? അതായത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ മൈൽ അഹെഡ് നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദ വെണ്ടർ. ഇഫ് എക്സാമ്പിൾ യു ആർ having a hat manufacturing unit, you are selling, so you need to depend on a manufacturer, right? Sorry, you need to depend on a vendor. So apart just a hat or particular ഒരു ക്യാപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇൻ കേസ് യുവർ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ്, റൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാമല്ലോ ടു യുവർ സപ്ലയർ, അതായത് അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഹൂ ഇസ് ദെയർ സപ്ലയർ, ഹൂ ഇസ് ദെയർ വെണ്ടർ, ആൻഡ് ബൈ വിച്ച് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യു റിക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ കൂടുതൽ വിറ്റ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് യു ക്യാൻ എൻഷുർ യുവർ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ബീങ് ഫുൾഫിൽഡ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് യു ഹാവിങ് യുവർ ഓൺ വെണ്ടർ. Through your initial vendor, you communicate with their vendors and make sure they understand your demand. This is what is extended supply chain. Here we see an example of Ford. Ford, in its extended supply chain, it would include a factory where plastics are produced from another factory where glasses and windshields are molded. Therefore, it is important for the company to monitor what would happen in its extended supply chain, right? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ കാണുന്നത്, ഇഫ് എക്സാമ്പിൾ ദർ ഇസ് എ ഫയർ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ റബ്ബർ ഫാക്ടറി ഓൺഡ് ബൈ ദ ഫോർഡ് സപ്ലയേഴ്സ് കോൺട്രാക്ടർ. Ford should ask another vendor to provide tires because the original supplier may be short for the raw material and cannot provide enough tires. Next we see the hat example, just as I told you. Moving on to the next important topic, supply chain operations reference model, SCOR metrics. This is a process used to evaluate an organization's supply chain. This is based on supply chain metrics and scorecard to evaluate the performance and identify where the areas they require an improvement. This helps business to evaluate and perfect supply chain management for reliability, consistency, and efficiency. This helps in improving the operational control, performance management, as well as improving the bottom line production. ഇപ്പോഴത്തെ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് വേർഷൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 12.0 ആണ്. This was released in 2017. This deals with blockchain. Blockchain you will be studying in the 5th module, omnichannel and metadata. Please look at the diagram. Here we see the supplier, we see your organization, we see the customer as well as the customer's customer. We have few functions such as planning, sourcing, making, deliver, return, and enable. Planning, sourcing, make, deliver, return, and enable. These are the 6 management processes on which SCR model is based on. Planning, just as we said, you need a proper supply chain strategy to plan what process you require, what all the resources you require, what are your different requirements, different laborers or transportations or inventory, facilities, layout, machinery, all those things come into planning. Sourcing requires where you source, right? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വെണ്ടർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഫ്രം വെയർ യു സോഴ്സ് യുവർ മെറ്റീരിയൽസ്. Make, here we see that we take the finished products and make them market ready to meet the planned or actual demand. Delivering is you are delivering the demand to the consumer. Return, what we see, it is involved in returning or receiving return products either from the customers or suppliers, just as we saw in reverse logistics. Enable this helps in
uh, business in supply chain, such as business rules, facilities performance, data resources, contracts, compliance, and risk management. Next, we'll see the different levels in the SCOR model. First level being major processes, level 2 process categories, level 3 process elements, and level 4 improvement tools. ഈ ഓരോ ലെവലിന് തന്നെ സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. റിലയബിലിറ്റി, റെസ്പോൺസീവ്നെസ്, അജിലിറ്റി, കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്. These levels help to standardize the supply chain performance metrics so that companies can be evaluated against other businesses. There are over 250 plus SCR metrics. They are compared against 5 performance attributes. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ reliability, responsiveness, agility, cost and asset management efficiencies. Moving on to PPC, production planning and control. It can be defined as the direction and coordination of firms' resources towards attaining the prefix goals. It helps to achieve uninterrupted flow of materials through production line by making available the materials at the right time and at the required quantity. Here we focus on 4 factors: quantity, quality, cost as well as time. Production planning starts with the analysis of a given data. അതായത് എന്തുവാ, നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ്, എന്നിട്ട് അത് എന്നാ ഡെലിവറി ഉണ്ട്, ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂൾ, and on the basis of the information available, a scheme of utilization of firms' resources such as materials, men, machinery are worked out to obtain the target in the most economical way. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റ മാത്രം പോരാലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര റിസോഴ്സസ് വേണം, എത്ര മെഷീനറി വേണം, എത്ര മെൻ വേണം ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ, ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് economical way. We see what is the need for production planning control. This is, as the definition says, effective utilization of firms' resources to achieve the production objectives with respect with the 4 attributes: quality, quantity, cost and time, to obtain uninterrupted production flow, to help the company to supply good quality products to the customers on a continuous basis. Next, we'll see what is production control. നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ 100% നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല, പറ്റണമെന്നില്ല. പറ്റുവാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ബട്ട് ദർ വുഡ് ബി ഫ്യൂ അൺകൺട്രോളബിൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്യൂ ഫാക്ടേഴ്സ് വെർ ദർ വിൽ ബി വിച്ച് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആർ: ഫസ്റ്റ്, നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ചിപ്പ് ഷോർട്ടേജ് കണ്ടില്ല, IC ചിപ്സ്. പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, ഇറ്റ് കാൺ ബി കൺട്രോൾഡ്. Changes in the customer demand and rush orders, absenteeism of workers, lack of coordination and communication between various functional areas of the business unit. Next, we'll see 3 phases of production planning control. We see what is the planning phase, action phase, and control phase. Please have a look at the diagram. You will get to know an idea. We'll see what comes under planning phase. Here we have 2: prior and active planning. Prior planning പറയുന്നത് എന്താ, പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ. നിങ്ങൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാനിങ് വേണമല്ലോ, എത്ര റിസോഴ്സസ് വേണം. നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ, ദ മോഡൽസ് ഓഫ് പ്രയർ പ്ലാനിങ് ആർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ, ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ്, മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്. Aggregate planning and material requirements planning we'll see in detail in the coming sessions. We go to the active planning. We have the process of planning and routing, material planning, tools planning, loading as well as scheduling. These are the 5 processes involved in active planning. Coming to the second phase, action phase. Here we see what is the main action. It is of dispatching the product from each supply chain entity. You will have to ship your product from raw materials to the finished goods to the end customers. You will have to be transporting. So in this phase, the worker is ordered to start the manufacturing product. This task involved are job order, store issue order, like when you store your orders in the inventory, tool order, time ticket, inspection order, move order. And the third phase is control phase. Here we have 2: progress reporting as well as corrective action. Progress reporting is, you see what is the data which how well is your job being done.
Is there any deviation? Is there any correction to be done? Is there any variation in your process? How is there a issue in the production in the supply chain entity line? Is there a delay? Is the materials rejected? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസീവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കാണുന്നത്. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ പോകും. Right, if we see any deviation, we should control our actions so that only we can deliver the correct quality in the correct time, the correct place, right? Because end of the day, we need to ensure the customer's demand is being fulfilled at the correct time. Next we see important topic, aggregate planning. This is an intermediate range planning with having a time horizon of 2 to 12 months, which is useful for organizations that experience seasonal or other fluctuations in demand or capacity. The goal of aggregate planning is to achieve a production plan that will effectively utilize the organization's resources to match the expected demand. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് എടുക്കത്തില്ല. പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് കാറ്റഗറീസ്. This helps to cover the demand in an effective way without over or under production. എന്നിട്ട് what do we see? ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഡിമാൻഡ് കൂടിയെന്നിരിക്കാം, കുറഞ്ഞതിരിക്കാം. ഇപ്പം ഡിമാൻഡ് കൂടുവാണെങ്കിൽ, if the demand needs are to be increased, the organization can modify the pricing, delay the delivery, increase the marketing and promotional activities, create complementary demand. In case ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പോയാലോ, അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? യു നീഡ് ടു സേവ് യുവർ മണി. So what you can do? First one, lay off employees or hire additional ones. Build up an inventory. Require some employees to work overtime. Part-time ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇടാം. സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാം. ക്രോസ് ട്രെയിനിങ് എംപ്ലോയീസ്, ഒരു എംപ്ലോയി കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. We see few importance of aggregate planning. It helps to utilize the production capabilities with maximum efficiency, helps organization to achieve the financial goals, helps to improve customer satisfaction. It reduces the need to invest in stocking cost കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. It can keep employees satisfied by setting a schedule. It reduces overhead expenses. It increases the production rate. Next we will see few strategies in aggregate planning: level, chase and hybrid strategy. ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്താ നോക്കുന്നത്? അവരൊരു സ്റ്റഡി പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ സ്റ്റഡി പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ലെവൽ. ഇൻ ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി, ഓർഗനൈസേഷൻസ് റിക്വയർ റോബസ്റ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് സോ ആസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് എ ലോവർ ഓർ ഹയർ കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ്. ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തുവാണ്? സ്റ്റഡി വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തുവാ? ചിലപ്പോൾ ഹയർ ഇൻവെൻട്രി കൂടിയ ബാക്ക്ലോഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ, ചേസ് സ്ട്രാറ്റജി. യൂസിങ് ചേസ് സ്ട്രാറ്റജി മീൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് capacity to match the demand. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, എപ്പോഴും റോബസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. Since it is a dynamic requirement, it keeps changing. It is usually difficult to implement as it implies constant employee hires, layoff and inefficient use of company's production equipment. It also requires the company's management to be highly flexible to this change, right? ഇതൊരു ഡൈനാമിക് ചേഞ്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ചേസ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ലോവർ ഇൻവെൻട്രി. അപ്പോൾ തന്നെ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോലും വെക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടത്തില്ല. Disadvantages: this will definitely affect the workforce morale, lower productivity and quality. Coming to hybrid is a combination of level as well as chase strategy. Coming to another important topic, MPS, Master Production Schedule. Here it is a process of manufacturing to decide which products to produce and how much quantity is required to meet the requirements in a given interval of time. ഇവരൊരു മിഡിൽ മാൻ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ manufacturing department of the supply chain. This helps to balance the supply and demand by defining the necessary quantities to produce and the time frame of production. It helps to save time managing all aspects of the production flow by providing all the necessary information so that you can fulfill all your customer orders and demands. This helps companies to manage their finite resources to produce the greatest possible output. Here the main functions of MPS is translating the business plans, evaluating the alternative schedules, effective utilization of capacity,
establishing capacity requirement, and facilitating the information required. We see different methodologies for MPS: make to stock, make to order, and assemble to order. Make to stock എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ്? നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സ്റ്റോക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോക്കസ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ? ഒത്തിരി സ്റ്റോക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടും. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻവെൻട്രി അൺസോൾഡ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ? മെയിൻ്റെനൻസ് കൂടും, വിറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണ്, കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മേക്ക് ടു ഓർഡർ. മേക്ക് ടു ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? കസ്റ്റമറുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അങ്ങ് ജസ്റ്റ് വൺസ് കൺഫേംഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. The make to order definition is the manufacturer strategy of making products only when a customer's order is confirmed. Having items made to order allows products to be customized to the customer specification. ഇത് കാരണം എന്തുവാണ്? നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് കുറയും, പക്ഷേ ചിലപ്പം കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ലീഡ് ടൈം ചിലപ്പം കൂടിയെന്നിരിക്കും. കസ്റ്റമർ വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. തേർഡ് വൺ, അസംബിൾ ടു ഓർഡർ. ഇവിടെ എന്തുവാണ്? ഓൾറെഡി ഒരു മെയിൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സബ് പാർട്സ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് വി വിൽ ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അസംബിൾ ടു ഓർഡർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അണ്ടർ വിച്ച് എ മാനുഫാക്ചർ സ്റ്റോക്സ് അപ്പ് sub-assembly parts and inventories and assembles the final product when a customer places an order. This helps to assemble quickly and deliver the goods very quickly. It's a combination of both make to order and make to stock. നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? മേക്ക് ടു സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് വീഡിയോ ഗെയിംസ് ലൈക്ക് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഓർ എക്സ് ബോക്സ്. ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ്, ഇത് പണ്ടത്തെ വേർഷൻ നല്ലൊരു വിറ്റ് പോയുണ്ട്, പുതിയ വേർഷൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ മേടിച്ചോളെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അത് വിറ്റ് പോയില്ലയോ എന്ന്. ദേ ആർ ബേസ്ഡിങ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഫോർകാസ്റ്റ്. മേക്ക് ടു ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേക്കറിയിൽ നിങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വെഡ്ഡിങ് കേക്ക് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. അസംബിൾ ടു ഓർഡർ യു ക്യാൻ സീ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡെൽ ടെക്നോളജീസ്. ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഡെല്ല് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടി സബ് അസംബ്ലി യൂണിറ്റ്സ് ദേ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ആൻഡ് ദേ manufacture the desktop or the laptop. Now we'll see what is MRP1. Please look at the full form, Material Requirements Planning. ഇത് MRP2 വെച്ച് തെറ്റിപ്പോലെ. MRP and MRP1 both are the same. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പഠിച്ച എന്തുവായിരുന്നു? MPS, Master Production Schedule. This is MRP1, Material Requirement Planning. നമ്മൾ what is the materials required, what material to buy, how much material to buy, when to buy the materials. ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ആണ് നോക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് MRP is control of the inventory levels, assignment of priorities for the components, which ഏത് സാധനമാണ് ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടത്, determination of the capacity requirements. 3 objectives ഉണ്ട്. Make sure the raw materials are available for production when required, maintaining the lowest possible material and component levels, plan and schedule the manufacturing activities. 3 ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത MPS, മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ. സെക്കൻഡ് വൺ ISF, ഇൻവെൻട്രി സ്റ്റാറ്റസ് ഫയൽ. തേർഡ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്. ISF, what we see, it is a real-time information required for the company's inventory. BOM is the bill of materials, including എത്ര raw materials വേണം, എത്ര components വേണം. It contains all these details. ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ട്, റെക്കമെൻഡഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് റെക്കമെൻഡഡ് പർച്ചേസിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ. The steps or process of MRP is first one, estimating the demand and the materials required to meet it. Check the demand against the inventory and allocate the resource. Production scheduling and monitoring the process. We'll go see what is MRP2. This is manufacturing resource planning. നേരത്തെ പഠിച്ച എന്തുവായിരുന്നു? Material requirements planning, MRP1. MRP or MRP1 is the same. MRP2 is manufacturing resource planning. Here we see with respect with the resources required. Manufacturing, it uses real-time data to coordinate the arrival of components, material with machine and labor availability. ഇത് MRP2ൻ്റെ ഒരു MRP1ൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് വേർഷനാണ്. It offers broader planning and control to its predecessor MRP1. It's a computer-based system that creates production schedule involving the arrival of materials, machine and laborer. It defines what resources, what quantities, at what time that will be necessary to carry out the activities.
The three things which we see here is what resources are necessary, what amount of resources, and when these resources will be required. In addition to the MRP1 tools, MRP2 calculates and solves the planning of the manufacturing resources, availability to stimulate the production process, optimize calculation of the routes and work center. It is based on the study of the demand of the market. It covers more departments. മറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം നോക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ വേറെ ഓപ്പറേഷൻസ്, ഫിനാൻസ്, ക്വാളിറ്റി, പർച്ചേസ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഫീഡ്ബാക്ക്, റിസോഴ്സ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ബാച്ചിങ് റൂൾസ്, rough cut capacity planning, and software extension programs. Coming to the end of this module, we see what is ERP. ERP consists of technologies and system, enterprise resource planning ERP, which companies use to manage and integrate their core business. It offers single system solutions that integrate all their business processes together in a one platform. അതൊരു ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു company തന്നെ we have supply chain operations as one part, we have HR. ഈ HR ൽ തന്നെ we have multiple functions, right? HR ൽ തന്നെ we have the recruitment, the compensation, ആർക്കൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം, ആർക്കൊക്കെ ഓൺബോർഡിങ്, എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, സാലറി കൊടുക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം you can manage it in one single platform, ERP, so that data remains transparent between each departments. അല്ലാതെ ഓരോ എക്സൽ ഫയലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഒരു നല്ല പാടാണ് to manage that data. So this can be seen shared between different managers, different departments. You will get a quick overview, right? ഇതാണ് ERP കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It provides automation, integration and intelligence so that it is essential to efficiently run your all day-to-day business operation. It helps you run your entire business including processes in finance, human resources, manufacturing, supply chain, services, procurement and more. It provides transparency into the complete business process by tracking all the aspects of production, logistics and finance. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തുവാണ്? ERPക്ക് ഒരു ERP സൂട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ERP ഡാഷ്ബോർഡ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു കോമൺ ഡേറ്റാബേസ് ആയതുകൊണ്ട് we can manage all these processes into one business area, be it finance, be it HR, be it sales. In the previous slide you will see a few examples in the last, like finance requires an ERP to close the books, sales require ERP to manage the sales order, logistics ആണെങ്കിൽ എന്താ എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു, ഏതൊക്കെ റൂട്ടാണ്, ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഏരിയാസിലും ERP യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We have the different types of ERP: cloud ERP, on-premise ERP and hybrid ERP. So cloud ERP, what we see, it is hosted on the cloud and delivered over the net as a service. On-premises, it is on physically, you have an ERP at your end, at the client's end, and they will be responsible to manage it. Hybrid ERP, few will be on cloud and few units will be on-premise. We'll see various ERP modules required in each session, that is for finance, procurement, manufacturing, inventory management, order management, warehouse, CRM, customer relationship management, professional service automation, workforce management, human resource management, e-commerce and for marketing automation. So these are few areas in where ERP has been developed as ERP modules. We see the 6 benefits of ERP. First one, it leads to higher productivity. It develops deeper insights based on this data which we have, your real-time daily data. It helps in accelerating the reporting function. It minimizes the risk. It provides simpler IT solutions and helps in improving the agility.